Club. Спасибо, друзья, за определенный час вместе со мной в прямом эфире. Зовут меня DJ Takeoff. Я желаю, конечно же, вам хорошего настроения. Встречайте Lady Wax далее. А трек-лист записи сегодняшнего шоу скоро найдете на radiorecord.ru, либо в нашем официальном подкасте в iTunes. I swore you're no good for me, baby. Wait up, now we're done and we're here, staring at the crossroads. First kiss, that was it. Second time, I'm needing it. Now we got our clothes off and someone turned the lights off. Thought that we found a ground, turns out we're falling down. I think this love is finally wearing off. I don't wanna say Record Club. Цветков. This. Record Club. Lady Wax. Badang them. This year when you for the bubblers, them we know it's raving time again. Badang them. Boom style again. Badang them. This year when you for my bad girlfriends and for my rude boyfriends and them. Badang them. Really killer again. Badang them. This year when you for the bubblers, them we know it's raving time again. Badang them. Boom style again. Badang them. This year when you for my bad girlfriends and for my rude boyfriends and them. Badang them. This one's a boom thing. For the club, for the car, for the road, it's a boom thing. Finishing with a chung thing. It's a foot punch shoulder, eating up the wrong thing. I'm getting it in, please believe me. Real killer again, green, not easy. And this one is tribal. I got a spear and a shield and a Bible. Hey, I'll take hits from the idol and give thanks to the owner of the title. I'm walking with a word of correction for protection. I got bare links for my rival. They coming like an MC revival. I want you to listen to the MC recital. Real killer from the ends come again with the thing to bring the boom thing, them is vital. Badang them. Really killer again, badang them. For the clubs, for the cars, for the ends, got the bumping style.
Well, that went quickly to some shit music. Okay, we will start in like 5 minutes, guys. So just radio check with microphone. If you guys hear me good, hope you hope you do. Anyways, so I'll play a little bit of music before we start. Another 5 minutes. Give me 5 minutes. And then we just have to change the station here because it sucks. I don't like this kind of this bumper clock bullshit. Which one should we play? Let's try like a record club or something. Don't make a sound, but you stand out in the crowd. Yeah, I'm thinking out loud that I need you all right now. You're taking me over with one touch of your flame. You're taking me over. Now I'll never be the same. No, I'll never be the same.
Okay, guys, we're about to get started. How about if I go smoke a fag and then we start? I like that. I like that word. I go smoke a fag. Radio check, everybody. Привет всем. С вами Камрад. Let's get this shit started. Okay, it's always a fucking decision making about which language I'm going to stream, because we have a lot of people that speak Russian here, a lot of people that don't speak Russian here. I'll try to do both. So everybody gets a piece of that stream. Yeah. Привет всем. Еще раз. Сегодня будем рассматривать движки. Новые FADEC подогнали. Женя подогнал из JD Design. Подогнал новые FADEC. Ну, пока они еще не вышли. Но я объясню в ходе. То есть я очень сильно изменил звучание движков. Мы сегодня летим на CFM United из Атланты в Miami, Florida. And I'll repeat. Okay, now today we will show you a new FADEC customization that Eugene from JD Design gave me a few days ago, and we will customize it in order to engine to sound good. So today I'll show you a lot of engine sounds. So this is CFM United. We are going from Atlanta to Miami, Florida. And why always these routes? You know, I don't know. I just like I like south. I don't like flying out north. So oh, all right, guys. And today we also will have sort of like a giveaway, free giveaway. So, and I will explain how it works. Two random people, not random, but actually you follow the details, which people will get it, will get free sound packs of their choice if they like, and one person will get any JD Design aircraft for free. So anything you like. Итак, сегодня, друзья, будет разыгрываться 3 бесплатных аддона. Значит, первые 2 это мои паки, любые, какие вы хотите. То есть 2 человека выиграют любой пак, какие они захотят, напишут. И 1 человек выиграет любой самолет от JD Design. Вот такой вот у нас план сегодня. Okay, how are we gonna decide who's gonna win it? Let me show you how.
Alright, so David Dow. So anytime you'll see David Dow on the screen, in the end of the stream I'll ask how many times you saw it on the screen during the stream, and the first 3 people will get these products for free that will type the correct number of times that you saw this picture on the screen. So the first person who will type correct number of times that he saw on the screen David Dow during the stream will get free jar design plane of their liking. Second and third will get respectively sounds from Blue Sky Star Simulations. So don't count this time. This time is just to show you what you're gonna see. You're gonna see David Dow on United flight today. Еще раз, русскоговорящие, ну, я этот стрим тоже записываю, чтобы потом кто-то увидел, может быть, кому хочется какие-то детали узнать насчет этой упаковки там звуков туда-сюда, что показывать, может быть, они не будут знать английского, как я думаю, может, в комнате все и знают, но в дальнейшем, ну, как хотите, я, в принципе, могу и на английском вести, могу и по-русски много поприкалываться, то есть, ну, будем как-то чередовать пытаться, so we'll try to switch in between 2 languages. It's always hard, you know, because Junior, no, not only jar sound packs. Well, any sound packs you like from my company, 2 people, and the first person. So I said it in English, right? Еще раз для тех, кто, может быть, по-английски не понимает, скажу так. Сколько в конце стрима я покажу, ну вот, на протяжении стрима мы будем видеть вот этого человечка на нашем United, то есть Дэвид Дау. Он будет появляться периодически. И первые 3 человека, которые скажут, сколько раз они видели этот скрин во время стрима, в конце стрима, первые 3, написав количество, получают призы. То есть первый получает Jar Design, любой самолет, и потом, значит, получает у нас вторые 2, любые паки, какие вы хотите, не только Jar Design. Hello, hello, everybody. So we're trying to I will announce some more. When we get a little more people, I will announce some more of the details of this. So free giveaways about that. So this time doesn't count. Whatever you see, it doesn't count. Давайте проверим звук внутри самолета. Все ли слышно тут? Do you hear the sound of the plane? Slaps GE. Okay, I'll try to read. Where's the fucking FS Labs GE sound pack? FS Labs GE. CFM, you mean? It will come out soon. The V4 is coming out. Okay, guys, we were waiting for Eugene to release the new version of the plane. It should be within a few days. I spoke with him today. And then after that, of course, right away we'll see a V4 coming out. But a lot of things changed. So on this stream, I'll show you what changed as far as engines, mostly engine. So CFM we're flying today on United, and okay, let me if you don't mind, I stop music for now so we hear the sounds better. All right.
So if you guys can write me in chat, how do you hear the sounds of the plane itself? If you would like to win A330, like I said, yes, stick to our stream. And the rule is gonna be like this: since when the engine is gonna be started, after that you count the correct times of that you see the picture of David Dow on the screen, like this. And then in the end of the stream, the first 3 persons will get the prizes who write the correct timings. Скидочной системы по звукам пока что нет, но периодически попадается, то есть мы там ставим что-то, периодические скидки существуют целую неделю, даже больше бывает. Ну что, поехали! Так. Okay, so we'll take, of course, again, Delta flight from ATL to FLL. I just don't feel like flying anywhere else. Easy flight. And looks like we got some weather up in Florida there. 370 altitude, flight level. Let's get to a sim brief. Calculate this real quick. All right. Kilos. And we have the same route here. Altitude will be 370. Flight level, I'm sorry. А в дороге мы поприкалываемся. Попиздим, пошутим, туда-сюда, какие-то истории потравим. В общем, будет весело. All right. 7.4 total. Tons. We'll load 8. 150 passengers. CI is 11. And so forth. Okay, let's Привет, Данька. Кстати, Василий тут в ВК интересуется, какой софт лучше взять, я так понимаю, взять для VR от Oculus. Какой юзать, может быть. Да-да. Ну, в принципе, в смысле, какой софт? Там только есть Fly Insight, насколько я знаю, который реализует всю эту фишку. То есть Fly Insight использует он и P3D, он делает там прогу, которую можно использовать в VR. И значит, все остальное. Ну, я давно в VR уже не летал, не знаю, около месяца, как-то все, руки не дойдут. Поэтому там Fly Insight называется сайт, загуглите. Окей. Ну, я так понимаю, большинство хотят, наверное, чтобы по-русски этот стрим шел, я смотрю. Хотя тоже обидно будет нашим англоязычным друзьям, что они ни хера вообще понимать не будут. Как бы это сделать? Надо посадить тёлку какую-то, чтобы она дублировала здесь просто. So we'll try to do this stream both in Russian and in English. I'm sorry, guys, if you don't understand English or Russian. So I will do both.
You will not be left out. So don't worry about this. I will comment anything that's going on pretty much in both languages, the key parts. If you hear me speaking Russian, that means I'm answering some questions, or maybe I'm joking about your mama. I don't know. So low job request. Да. Alright. So we got a flight plan, but what I wanted to show you here. Let's connect this biatch. Actually, you know, that's supposed to be out here. Parking brake is on. Gear down. Wipers off. And to this point, let me just double check one quick thing right here. Dun, dun, dun. I want to find out where this wind is coming from, because this is not supposed to be like that. It's not like real wind, but I hear some sort of shit. Explain 11. Yes, it is. Okay, well, I'm not joke about moms. It's a funny shit going on there. Авсим должен знать, я люблю трахать мамок авсимовских пользователей. Некоторых, не всех. И они об этом знают. Но они наверняка не смотрят. У них просто очень много хейтер-джуз в их системе. Поэтому я не всех поливаю дерьмом. Я поливаю лишь дерьмом тех, которые заслуживают этого. Там, например, недавно полил дерьмо модератора, супермодератора на Авсиме. Десмо такой. Ну, пукан ему взорвал немножко. Он мне пообещал приехать, дать пизды. Я говорю, тогда уже с Зоргом становитесь в очередь и с Ильюшкой. Все вместе. Что же это за звук такой? Интересно, ребята. И мне кажется, я знаю. Хотя, хер его знаю. Посмотрим. Я посмотрю, что это в будущем. Alright, guys. Let's fire this bitch up. Sorry for the language. If anybody is below, how do you say it? RPG, RG. You should leave now, because I will curse. Yes, I will. Or you can get your parents away from the screen so they don't hear me curse. Время у меня сейчас 15:25 по чикагскому времени. I'll block your Steam account, motherfucker. Окей. Ну ладно, давайте это самое уже, что ли. Хоть как-то. Кстати, okay, and one more thing, guys. There's few buttons here, if you know, the ventilation. Check this out. So what I did, I just switched off the blower. How do you like that, huh? And of course, if I do that,
then you don't hear the blower, of course, when I switch it on. Now you hear blower and extractor. I'll see if I can model both extractor and blower, but it might be sort of limited to the model. But on this side you hear the blower, on this side you hear the extractor, blower, extractor, blower. Let's start some porn in here. Okay. С пилотом Саней будет ли сотрудничество? Опять же про тушку. Я с пилотом Саней не говорил, но скажу, что self-test, сейчас будет self-test, конечно, почему нет. Ну, мне, в принципе, пока что на данный момент неинтересно делать какие-то, типа, тушки, все дела. Просто потому что всего остального много очень нужно сделать. Вот. Ну, и коммерческий интерес не такой большой, на самом деле. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время нет. Okay, let's open the door. You hear the unlock sound and lock sound, as well as you hear the door. You close it. Да? Можно прогуляться в салон, пока никого нет. Насрать в F-геле. No, I'm not talking about moms right now. So it's empty plane in this moment. Just take a stroll. See where our passenger, our VIP passenger will sit is somewhere over here. David Dow is welcome to the plane. Я сам кончаю от этих звуков. Так, ладненько. Okay, before we proceed, let's get our flight plan together. Some things that we need to see. First, of course, weather. Like I always show. Skywector. I sound like some Caucasian. Skywector. Oh shit. That's a fuckage. Okay, so as you see, fucking Soviet airplanes. Yes, Soviet airplanes. Это Гладкову, пожалуйста. Который на Ан-2 летал. Вообще пуканы очень классно рвутся, когда начинается разговор про fucking Soviet planes. Hold on a second. Okay guys, so what we have here is some cells forming and moving. If they're not here yet, that doesn't mean that they will not be there in 10 or 15 minutes. They form pretty quick. Like you can see this right here out to the west. And that shit will form. That shit will build up and form real quick. You can see some TFR with fires over there. Probably lightning strike, or maybe a fire was before there. I don't know. Anyways, what we need to see here is all these SIGMETs first. You got a huge SIGMET available until 21:55 Zulu time.
Florida and coastal waters, and it gives you just like a geolocation of that. And it says area embedded thunderstorms moving LTL. Yeah, I gotta refresh what the fuck is LTL. Tops above flight level 450. That's high. LTL, moving LTL. Moving, maybe lightning, something like that. Perhaps. Correct me in the chat if you know what is that. Если какая советская техника в Америке, мало ли найдется такой, кто частное пользование перекупит. В России есть один такой пенсионер, если кто помнит. Ну, в принципе, есть, я видел. То есть тут, большому счету, коллекционеры любят это дело. То есть не обязательно советская, вообще любая техника, и они ухаживают за ней. То есть есть, конечно. Причем зачастую даже в лучшем состоянии, чем в странах бывшего СНГ. Here we have big fat засветка. Да, это мясо. Это мясо, которое не жарят, как я мамку на Авсиме. Ну и Outlook, конечно. Outlook это понятно. Это то, о чем я говорил. То, что это все формируется. Ну, будем знать. Icing condition никаких, конечно же, нету по дороге здесь. Нас интересует еще turbulence. И понятно, что она есть. Особенно во Флориде, когда снижаешься, всегда она там есть, в принципе. Очень много зелени, и все эти потоки теплые идут наверх. Okay, so we're speaking about weather here. Not about your moms. Talking about that we will have some turbulence on the way, some outlet sigmets and sigmets down here. As you can see, the stuff forming, the outlook is more kind of larger, and of course moderate turbulence. Hey, Delta Chop, Hermit Tango, between flight level 300 and 400. Okay, so that's not a factor for us here. That's where that hot air stops, pretty much. On the tops of that, you will have some fuckage about turbulence. Спасибо, подсоединяйся. Как на посадку зайдешь. На посадку, на засадку. Okay, and so you got pretty much clear picture about the weather here. Как-то так. Что ж, пошлите дальше. Let's load her up. 150 people on board. Close enough. And fuel is on the way. Сейчас двери откроем, начнем запускать паксов. And again, reminder, today we will have three products. One, any of your choice jar design aircraft for free, and 2 of my sound packs, any sound packs for free. The winners will be first 3 people that will type in a chat after the stream is done. Whenever I say you can stop, I will announce like 3 times. Start typing. First 3 that will write correct number of David Dow showing up in our United flight plan, they will get those prizes. First person will get jar design plane, any of their choice, and second 2 other people will get sound packs. Okay,
So don't count this time. It only counts when I will start the engines. So after I start the engines, when you see Mr. David Dow on our flight, yes, thank you, Lawrence. Thunderstorms will move little. Okay, that's what's up. So basically, not that he just, again, how I was explaining stuff in Florida there, they're just forming. They are moving, but on the they will get replaced by the new cells forming. And they just kind of form out here, and you can see some of them already forming. So okay, we'll expect some shakes, maybe some crazy shit on the way. We'll see. Hello, hello, Gael. Did I pronounce your name right, Gael? Okay, so we'll load 8. Center of gravity is going to be fixed with that. One zero down is totally fine, THS, in this plane. So 8 kilos, let's cross check, double check, really important part. This is the fuel, okay, so in kilos, make sure it's in kilos. 7.4, we just took 8. That's good enough here. Oh, also, did you know that you can test your oxygen here? Alright, let me take care of this real quick. While in the moment while I take care of MCDU, how about you listen to some music? Shake your body, girl. Move your body, girl. 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 Wind up, wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. Wind this stuff. Wind up, wind up, wind up, wind up.
girl. Shake your body, girl. Move your body, 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 girl. Wind up, wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. What this off? Wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. Car, you got this off. Wind up, wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. What this off? Wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. Car, you got this off. Wind up, 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 wind up. What was it? Oh, easy. That's right. I'm back with you, and we'll get the performance part real shortly. We'll start letting the passengers here. So one more thing about new sound pack, as you know, when you open the door, yes, you'll hear those outside sounds. So, how many of you guys recently traveled in A320? In real life, I mean. Not in your mama's computer. Rate from 1 to 5 the immersion when you go inside. And you hear this sound always in the gate. That's that, yeah? Okay. Here's your passenger sounds. Звуки баксов. Стучат копытами. Там, кстати, еще вот... Все когда-либо слышали вот эти вот звуки, да? Yellow System. Когда открывается вот это у нас дело, все. Дети плачут, блин. Кстати, надо больше громких детей в самолете сделать, чтобы всем заебывало лететь. Не летали дальние рейсы. Дальние рейсы — это вообще зло в симуляторе на самом деле. Как можно сидеть больше, чем час, чем полтора максимум в Симе? Блять, я не знаю. Ну, конечно, каждый дрочит как он хочет, но вот я лично просто не понимаю. 4.5. Fuckage. You asshole. Okay, I will have to report the real sound management about that. The real world sound that just kind of don't sound like the real world sound. Okay, I was just joking, buddy. All right. So, Павелашвили. Даун 1. Тут все по дефолту сделаем. Я не люблю этой хуйней заниматься, сами понимаете. Один хрен это все по-настоящему не работает. Какая разница? Зачем этим заниматься? Тем более полоса у нас, как сами видели, полосы овер до хуя, как говорится. Так, что-то здесь я вам покажу просто, с какой полосы будем взлетать. И себе тоже покажу. Двадцать 27-я правая. Самая длинная полоса в Атланте. По идее, тут бы надо было бы какой-нибудь флекс выставить.
Я вообще, честно говоря, думаю, что они взлетают здесь вот intersection дельта-дельта. Потому что, ну пипец, сколько ее много. Это вообще не нужно просто. Кажется, они вот с дельта-дельта взлетают, вот эти вот А320, если они не очень загружены. Что, в принципе, мы тоже можем сделать. Но тогда нужно вычислить флекс, и нужно вычислить всю эту фигню. Intersection, takeoff, типа available runway. Блять, так лень. Not loud enough. Well, it's because it is because I'm streaming. This is why. In your computer, you will hear it much more differently, much more better in quality wise. The sound levels are all like they're supposed to be. Not louder, not. And you know why it might be louder in the real world? Sometimes they run APU already. And APU runs louder, much louder. I can start APU if you guys want. You'll hear what I mean. Yeah, let's do that. Let's start APU. And we checked the... Oops. Кстати, насчет выпасть, не выпасть. Я вот... не, я никогда не выпадал. JetBlue был один очень интересный случай. Там как-то... значит, бортпроводник, мужик какой-то, немного дичь сотворил. Просто пока они, значит, рулили к полосе или с полосы, я не помню. На взлет они рулили по рулежке. И остановились, и он, в общем, послал всех нахуй. Взял упаковку пива и открыл дверь и на слайде выкатился, короче, с самолета. Это реальная история, это не пиздеж. You guys heard a long time ago was a JetBlue guy, like a flight attendant, that just opened the door and said fuck it, grabbed the beer and bailed out on the plane. It was a JetBlue flight. Let's Google this. I just want to make sure I'm telling you the right. Flight attendant beer. That should do it, right? Flight attendant beer. They probably no. They don't even understand what the fuck I wrote. Okay, JetBlue flight attendant. There you go. Bail out maybe. What the fuck is that? No, JetBlue, come on. Smuggling cocaine. Oh, there's even more better stories than that. Okay, I'll find something, but I'm pretty sure it was a real story. Happened. Smuggling cocaine on a flight. Not bad. Okay, well, yeah. Let's go to TNCM, get some coca. Okay, so we were about to start APU. Here's that. Oh, what a show. Cocaine. And did you hear this start? You can only hear it when the door is open. If I close it, you won't hear it, the APU and of course the external sounds. But here is pretty much intense. Did you hear the exhaust kicking in? The exhaust was just kicking in real good. So, if you go all the way down to the F galley, you'll hear a little bit of APU inside, but we fixed the packs, of course, and right away you'll hear the external turbines for the packs. I mean, pack turbines, but then the sound of air will gain slowly at the same timing it's supposed to in real aircraft. So now you hear the air rushing, and the packs. So this is probably what you were mentioning about louderness of that. Louderness. Is there a fucking such word? Louderness?
Loudness, maybe. Lauderness. Fort Lauderness. JetBlue flight attendant Steven Stater flips out, grabs beer, quits job, and gets her. So it is a real story, huh? I knew it. That's the sound you hear. The ambience of A320. And you can hear somebody's just throwing shit in cargo like they always do. You know how they throw stuff so hard that plane rocks sometimes. Give me 1 second, I'll go to Lavatory. And there's a sign button, I think, for Lavatory. Let's just check it out here. Joystick, keyboard. I think it was white power. No, white flashlight. Maybe just flashlight. Flash. Oh, there you go. Okay, so we'll assign it to, let's say, this one. Okay, I just want to guys show you something. 4.5 out of 5. Wow. All right, well. All right, stream is over. Okay, so I'll go to Lavatory here. It's supposed to still work. So if you press white flashlight, it will flash. So I'll go to a real lavatory. I'll meet you in 1 minute. Meanwhile, listen to some music. I feel like it gone. We a fight club straight like Rocky One. Which sound of the lucky one? But man a cartoon like Pokemon. Sanjay, I feel like it gone. We a fight club straight like Rocky One. Which sound of the lucky one? We don't feel on the one. Kill us some boy, never done. What's up the AK-1? We don't scared of the man. Sanjay, we can't done. See we never run, never run. We don't feel on the one. Kill us some boy, never done. Kill us some boy, never done. We don't feel on the one. Sanjay, we can't done. See we never run, never run. We don't feel on the one. What do you mean I can't use the lavatory before flight? Look, I just use it again. I don't know actually if you can, but I saw people using it before flight. But anyways, you know how in older Russian trains, I don't know what about now, maybe some like more modern like Sapsan or something, they have different system. But before, back in the days, I'm pretty sure it's probably 90% of now, that when you shit or piss inside the train, you press a pedal and that shit goes down right on the rails. So in Russia, when you like approaching the station, or before or after the station, they would close the toilet, so so the shit wouldn't just go on the station out.
Вот-вот. So that was my, like, always I had a question. You know how some crazy people just lay in between the rails when the train passes by? In Russia they like to do that. They used to like to do that. I don't know how about now, but I always wonder if somebody takes a shit and dumps that while in the meantime. Представляете, такой прикол? Ты ложишься там заценить какой-нибудь там экстремальный чел, который любит ложиться на шпалы между рельс, проходящий поезд какой-нибудь скорый, и там кто-нибудь просто опорожняется в этот момент, нажимает педальку, и на него вся эта какашечка льется. Очень замечательно. О фекалиях поговорили уже, так что стрим должен быть хороший. Okay, so they boarding. Passengers are boarding. And our departure smooth. I think it's 5,000. 10,000. Good. So 10,000 is our initial altitude. 3001, left, right, and stand by. Окей. О, я даже бак один не включил, представляете? В принципе, одного бака достаточно в таких условиях. У нас температура, я бы сказал, чуть поддать холоду. 25 градусов на улице в Атланте сейчас. И в самолете, в принципе, тоже было. Так что толку от того, что... Ну, как раз заодно в ВСУ там нужно минуты, чтобы помолотило, прежде чем воздух давать. А то и 5. Значит, у нас все загружаются потихонечку. Departure is easy, is RNF. So we will take off from runway 27 right, climb heading 275 to 1527 and direct slow. Then on depicted route to Smooth, maintain 25k, 250k, 2 rift, then NS file, maintain 10,000. So this is our departure, pretty easy. I like how United States just gets replaced by RNAV. It's much more easier, you know. Not that crazy radials. Оки-доки. Что я хотел? Так мы хотели, наверное... Guys, put in chat, how do you like for me to take off, full, toga or flex? If we take toga, we can take intersection takeoff. We can pretty much do intersection takeoff and do full toga. If we do flex, then we'll go all the way down probably. Хотя, возможно, и, наверное, все около где-то 8000 футов будет на этом Hotspot 4. It's your call, guys. We're taking off with flex or toga.
if I don't hear from you in a minute, well, I guess we'll take an offer with Toga. It's pretty hot too. 25. Toga, flex, Toga. That's Toga then, okay. Sorry, Lawrence. Toga then. Alright. I'll hang out here. Also, please make sure all cell phones and tablets are placed in airplane mode. And if you do have the Samsung Note 7, you please power these. I mean, you still want to just take them with you, but if anybody does have these devices, they ask you to power them off at this time and make sure they are off for the duration of flight. And get a new phone. And she said, get a new phone. Well, yeah. I need to stow this stuff real quick, but something else is stowing, not what I need. Oh, okay, there you go. I didn't know actually that you can move these in jar design model. These footrests. Never tried actually. There is a data ref that you can open the window. I know that for a fact, but I'm not gonna do it right now. Something might go wrong. You know, anytime can something go wrong. We can just get kicked off of explain, just some explain crash or some SASL error. Hopefully that doesn't happen. But regardless of that, you guys will get your prices. Okay, so we're located at Alpha 3, gate Alpha 3, and we'll taxi all the way down there. If we use Toga, we might as well not taxi all the way down and just taxi to some intersection takeoff, because that's a long ass runway, guys. But I will taxi all the way to the end because I just wanted to show you how the engine sounds from different perspectives, from different spots inside the cabin. I guarantee you'll be amazed, and I'm amazed myself. Что, задраиваем люки, давайте. Значит, у нас before start checklist, above the line, logbook, security check, checked and entered, departure brief completed, cockpit operation completed. Cabin signs on, 8 years nav, fuel released with 8, currently 7.9, better reference set, parking brake is on. Above the line complete. Let's close up. Okay, doors closed and armed.
I love Airbus, just so much less stuff to do. Okay, and below the line, takeoff data set, beacon on, nozzle steering disconnect checked. Windows, doors and slides closed and armed, cockpit door closed and locked. Below the line complete. Alright, let's get pushed. You can hear those pushing sounds. A little more. There is too cold in cabin, sir. Too bad for you. Parking brake is set. And start sequence is gonna be 1 and 2. This time. So like usual, we'll start first. We'll start number 1 from cockpit, and then we'll start number 2 from inside cabin. How about that? Cash me outside. Oh, okay. Well, that's not gonna work that way, huh? Alright, it's off. I think that just fucked up the start sequence too. Okay, we got a good start on number 1. Let's start number 2, and I'll go to the cabin so you hear it sounds better. Полет продлится, ну, где-то около час 20, я думаю, не больше, может быть, час. Часов, ну, блин, я извиняюсь, тут разница во времени, конечно. Я постараюсь в будущем как-то стримить для московского времени, чтобы полегче вам было смотреть, и для американского, ну и остального всего. И в Европе тоже как бы подходит к этому всему. Так просто внезапно получилось. Good start. Okay, after start.
NTI is not needed. Pitch trim set. Rudder trim 0. Ecom status no blue. Start complete. Okay, so about engines, let me show you some guys real quick here. Germany 2312. We should be making it around 12 on your time in Germany, around 12:20, 12:10, something like that, depending on. So okay, it's on the parking brake right now. I'll just show how engine reacts with the sounds. So just a little preview, so I explain myself what's gonna happen. As you know, when you put about a little bit more than like around 30 N1 to thrust, you get more air inside your cabin. You probably have noticed that if you fly a lot, you notice a lot of aircraft that just works that way. So the cabin starts to pressurize better because the airflow is better. The bleeds pumping that air in. So the same thing works in our model here, sound model. So you'll hear the air rushing a little bit harder when you give little thrust. As much more thrust you give, more air. And of course, on the ground, when you hear just about to get moving, when you give a little thrust, you'll hear just the air rush from the outside. I'm not talking about like fan sounds or all rattling or anything, but you'll hear kind of this air gets sucked in more. Let me just show you. Fuck speaking. So I'll turn off my microphone so it doesn't interfere with the speakers, so you can hear just a bit better. The Cymex, hello, how you doing? I love you too, yay. Okay, do you notice how the air rushes? Like I will give it a little bit thrust and you'll hear like, you know what I mean? And then comes the inside packs. Also, if you notice how the FADEC changed in these aircraft, I would say the rotation before 50 and 1 and after 50 is different. So before 50 it's much more slower. So you'll see. So I'll throw right away to idle. Look. Look how much slower it goes down. This is where it's supposed to be. So we fixed that. Eugene fixes that. And that suits the sound system really, really well. And of course the back, if you sit in the back, totally different sounds.
Yes, Steven, I made it, and I knew exactly what you meant. It was just a matter of how we, because it's not only to my like ability to make it, but also to the producer of the plane, which is in this case is Eugene. So I told him what I need, what I need, and he kind of made it. So not kind of, he did. Oh, I just love this sound. I'm gonna start jerking off to my sounds now. Yeah, and guys, keep in mind that I love the sound system myself so bad that I can't just run it inside my headphones and not hear it on the sub and monitors. So I'm running monitors to myself and kind of have a microphone to speak to you. So it will be kind of double, and that spoils the the quality, of course. I just can't stop using it. I'm sorry. I'm like fat time. Yeah. Let's hear it some more. How about this place? Ooh, I'm so good. I would like to fap on myself right now. Okay, let's taxi, because that way we'll listen to that more as we taxi. Neighbor's gonna hate me. Yeah, my neighbors, they all just kind of left. All neighbors around, they just moved out. Yes, we did, and there's still few things that are not quite as we would like it to be, but it all goes inside the explain model, and this is too hard to change. I will require to have many changes inside the aircraft itself. For example, A320 is all like, well, just I have parking brake off right now, and taxi lights on. So if I would do that, it would start moving by now. By itself. So if we change that, if Eugene does change that, it will require for all flight model to be replaced, and it would affect the climbs and descents and blah blah blah, and fuel, a lot of things. So it will kind of so what we can do right now is just stick to that what we have, but at least the N1 speed is correct at this moment. So we'll give it a little thrust, guys. When you run it in the sim, don't try to like force it to 50 and 1 or 30, 40. Stick around 33 will start it moving much more faster than like 30. Give it 40 sometimes, depending on the weight, temperature, of course, the terrain, of the airport, slopes. What was about to say? I forgot. Difference to V3. Oh, there's many. There will be a list, which you can see online. So, guys, for those of you who just joined, we're doing a preview of V4 of BSS engine sounds with the new FADEC fix that Eugene gave to me, and it's about to be released within a few days, as well as V4 sound plan.
So in this stream right here, I will give away any model, one model, any to your liking of jar design for free, and two people, that's for one person, and two other persons will win any of my sound packs. The rules are like that. We have engine started, and anytime that you will see a picture of David Dow, I'm pretty sure you know who it is. We're traveling on United, of course. You heard it. You see the social media. So every time you'll see a David Dow picture in a stream, count how many times you see during the stream. So in the end, when I land and I shut down, I will say how many times did you see. And first three persons that will write correct times that they saw it will win those prizes. First person that writes the correct times that they saw will win jar design plane of their liking. The second two will win sound packs. Let's listen more to some. Oh, so shit. I accidentally put on reverse line. So let's listen to some engine sounds here. So let's pretend we're just kind of stuck in traffic here. We got some aircraft in front of us, so just kind of like, oh fuck it, again, this Atlanta. So guys, listen to this. We'll be dimming our lights for your convenience by a reading lamp and airbag in the plane, having 12 months to above your seat. Those passengers seated in 1, 2, 12, and 13 will use special seats for you. You are equipped with an inflatable seatbelt to shelter your safety information card. If you have any questions, notify the flight attendant. Estimated flight time today is 1 hour and 57 minutes. Thanks for your attention and welcome. So I just made especially the abrupt moments and movements of throttle, which before your thrust kind of would suck, it would just go out fast, despite the real aircraft. So when you give thrust, for example, let's see, just a little bit, right? На донышке. Смотрите сюда, вот сейчас я сразу же его на idle поставлю, и как он медленно будет уходить вместе со звуками красивыми. Okay, I think you get the picture. Let's just listen to it. Okay, so while we taxi, I'll try to answer some of your questions here. Steven, on idle the aircraft starts to roll, but jar design can't alter that, otherwise the whole flight model messes up. I don't get that. Yeah, it's just so many things at once, because you have to change the thrust of that. And
Laminar research, they changed like the engine model in Explain 11, so that resulted in a whole lot of different changes. I cannot say that they changed it for better or for worse, but they just changed it, you know. I think, you know, for better, of course. So we taxi. Now I will explain a little bit what will happen as we take off. As we take off, as we gain speed, more airspeed, more air will pass through the turbines. That will kind of mute the sound of engines, especially the fan, as we gain speed, just like in the real world. So by the time we will be on a cruise, like flight level, we'll hear more of the compressor and just air rush other than any fan or anything like that. Let's simulate that somebody's in front of us here. We'll stop and we'll start moving. Here, I'll stop. I'll show you what I mean a little bit more exactly on the new FADEC. Just notice how N1 moves. I cannot put it to Toga because it will probably spoil some shit up for us. But I will move it past 15 N1. And you'll see how it is much more faster after 50 than below 50. You know what I mean, right? So back in the days, it used to be just plain speed. It was no changes. Before 50 and 1 or after 50 and 1, it was just one speed. So it was kind of ugly. On the real aircraft, before 50 and 1, it rotates slower, much more slower. It reacts slower. So I'll throw in the throttles, and you see it just reacts kind of slower, the way it's supposed to be. На торрентах скоро добавится много платных крафтов с ключами. Ну и хуй с ними. Я уже 1000 раз говорил свое мнение про торренты. То, что люди, которые качают на торрентах, они как бы и не, в принципе, не покупатели, даже потенциальные. Вот, они вне зависимости от того, что будет это на торрентах или нет, они у тебя не купят. Они уже потенциально выбрали себе такую дорогу. Я как бы их ни в чем не виню, это их выбор просто. Но опять-таки нужно понимать то, что те люди, которые выкладывают какую-то хуйню на торренты, они же не просто такие добренькие дядечки и тёчки, которые хотят, чтобы вы полетали на том же самолетике. Зачастую это будут какие-то черви у вас там или что-нибудь еще. Ну, не удивляйтесь, если ваша там система там будет потом тормозить или что, или какой-то спам будете иметь. В общем, ну, это я имею в виду глобальные такие большие торренты, не то, что там просто кто-то из-за хейта выложил мой пак. Кстати, это вполне везде и всюду происходит, потому что очень много пуканов на Авсиме горит по поводу моего имени. Там только услышишь камрад, там сразу зажигание происходит, ignition серьезный. So will this come to explain 10? Sorry, my friend, it will not, because explain 11 model of A320 is different, and it's got many things that are different as well. But you can use the older systems that are suitable for explain 10 models. But you know, since explain out is already out and stable, why not get it and be with the, you know, with the time frame.
well, not just for a new version of Soundpack. I don't know how to tell you, but I don't understand why you don't want to buy a new sim. It's better. I erased Explain 10. I still had it while it was in beta stage, while Explain 11 was in beta stage. Now since it's stable, well, why not get it, you know? I mean, you have P3D instead of FSX. So, of course, P3D is better. It runs better, little more features. So we all moving. I cannot just create... and a lot of those things are tied up to the developer. So if the developer brings out a new model of A320, I mean, he's not going to be interested in changing the old one for XP10. So it's still, I mean, you can try to use the new one. I'm not guaranteeing anything, but no, possibly not. It's not gonna work. So skip that. Rewind. So yeah, don't try to use it with older versions because it's not gonna work. So we're waiting for a clearance to take off, and I'll run a checklist right after I go grab me a brewski. Okay guys, I'm here. Let's run the before takeoff checklist. For takeoff above the line, takeoff briefing complete, flight controls check. Well, I didn't. Actually, do you know one thing about the other day I was at full training FTD at 777, and when you do a flight controls check on 777, these larger aircraft, you can't move it that fast because it will rock the whole freaking plane. Like if you move it real fast, your cockpit will just kind of rock. So because of the big surfaces, fine surfaces. Okay, so flight instruments checked, flaps 2, plan 2, beacon memo no blue, and below the line, cabin signal, flight tendencies for departure, TCAS TRA set, it's not set, packs on. This takeoff. Yeah, XP11 is just better, guys. I mean, there's no reason to stay on something older. Runs good. The picture is good. And I'm like running on lower autogen, lower objects for the stream purposes, so it doesn't lag too much. But if you put higher, I still get, like, I have a 4K 50-inch, like 55 I think even, and it runs in those type of large cities about 30 frames with like full settings of objects and everything. And since I have 4K, I don't need to bump it up to like
SSAO or something like crazy anti-aliasing. So I only run like FXA8. On large screens you don't need that. Старое железо, ну, наверное, не знаю. Ну, я бы не сказал, что он так сильно уже вообще просто различно в этом плане. Сейчас железо, кстати, не очень дорогое. 1080 вышла, хорошая карточка. Она даже у меня Титан, но 1080 Ti я еще не купил. Но она круче намного. Она этот Титан старый рвет просто на части. Okay, and some of the new features that you will see when I will start takeoff is whenever my nose gear is on like center lights, it will bump. Whenever it's off, it will not bump. Of course, I'm not gonna do it not to lose the control, but I'm just gonna kind of be in the middle there. Ну что, поехали, ребята.
And as we climb to our flight level, most of you guys can hear that the fan sounds are getting faded away, of course, and you hear more of the compressor sounds, of just vibration. There's a whole symphony of that. And if you move inside the plane, of course, it's all different. Hear the wind effect of the engine cowling here. More pronounced by the engines. Кто такой этот Дэвид? Ну, это чувак какой-то больной, который... Ну как, я не знаю, кто до сих пор не знает этого отпизженного вьетнамца, я не знаю, это просто как азбуку уже нужно знать. Ну, если кто не знает, ну просто долбень один, который в Юнайтеде получил пиздюлей от полиции аэропорта из-за того, что он забежал в самолет после того, как вышел с него, начал биться головой об пол, потом забежал в конец самолета, сказал, что убейте меня, в общем. А социальные, короче, эти все... Значит, сообщество, там вообще новости, они просто это в таком соусе представили, что он бедненький, несчастный Дэвид Дао не смог, его выгнали, у него был билет, а его выгнали. Можно загуглить, в принципе. Ну там по гуглу там неправильная история, я просто следил за всей этой развязкой. И как всегда поднялся вой на Авсиме некоторых особо заднеприводных, что ты защищаешь авиакомпанию, а как же насчет как насчет того, что чувачок купил билет и ему не дали лететь? Ну вот, история такова, я сейчас вам расскажу, в принципе, пока мы набираем. Пойдемте куда-нибудь сядем в салон, я вам расскажу в салоне. В общем, история такова, то что, значит, самолет был полный, и из-за погоды, из-за хуйни, которая постоянно вообще случается в авиации, то есть там изменилась погода, что-то отложилось, что-то перенеслось. В общем, нужно было срочно еще один рейс как бы дополнить, и они, United, поставили экипаж, посадили экипаж в самолет, там еще 4 человека, и сказали, что добровольно, кто хочет покинуть самолет, там мы даем $400. В общем, тому, кто, типа, бесплатный следующий билет на следующий рейс туда же, и $400 сверху, тот, кто добровольно покинет. 4 пассажира, все сидят. Они подняли до 800. У меня тоже, кстати, такое было. Последний раз я вот летел, то же самое было. Только там очередь выстроилась, все такие, да, мне, пожалуйста. Вот, и... когда сказали 800, наш САПШ Дэвид Дао с женой такой, типа, ну, ушлый такой пацанчик, мужичок, сказал, что вот я. Они вышли с самолета, все нормально, пошли в терминал, и оказалось то, что следующий рейс будет аж через день. Ну, это, конечно, косяк, нужно было сказать авиакомпании, через сколько будет рейс. Может, хотя они даже и сказали, может, он не слышал, хер его знает. Суть в том, что он начал бежать обратно в гейт, прорвался через агента. Агента, естественно, начал не пускать, потому что какого хуя, все, ты вышел уже, это типа, secure zone, да, secure zone. На что он лег в гейте и начал биться головой о пол, снимая на телефон. То есть там фотографии, где он это делает. Потом он забежал в самолет, пробежал в конец самолета уже и сел там где-то на свое место. Потом, естественно, экипаж вызвал ментов.
Сами они ничего его не трогали. Менты пришли, он начал брыкаться. Они ему сказали, типа, сэр, вам нужно выйти. Он говорит, вы меня только вытащите отсюда, поэтому я сам не выйду, вы меня вытащите только насильно. Ну, как бы дал разрешение. Ну, они хорошо, так аккуратненько решили под ручки взять, на что он начал бить их руками, значит, по рукам. Ну и все, ты ударил сотрудника полиции и считай, что тебя скрутят. Они его не били, они его просто скрутили. Он по дороге просто, пока они его крутили, он ударился опять башкой об сиденье или куда он там ударился. В общем, и дальше уже начали снимать, когда его вытаскивали. В общем, как всегда, история умалчивает о том, что происходило действительно. Ну и все, дальше вот он начал... Дальше это все видели уже на соцсетях. Да, ебанько. Кстати, меня друг рассказывал, в общем, про то, как это делают в России. Ну, то есть его еще вообще никто, в принципе, не трогал, его никто не ударил, никто ему по еблету не бил. Вот, он просто ударился сам где-то в процессе. Либо тогда, когда он там башкой бился об пол в гейте, либо, может быть, когда они его вытаскивали, когда он брыкался. Вы сами понимаете, брыкаться с полицией — это вообще дело такое. Ну, давайте уже, в принципе, рассмотрим тот вариант, то, что если вы покупаете билет на самолет, там есть всегда мелким текстом написано, какие у вас права. То есть вы гость в самолете, у вас никакого права, даже если у вас есть билет, это не значит то, что вам не могут отказать в полете. Вот, если им что-то нужно сделать, они могут вас лишить этой возможности, вернуть вам деньги, да, там будет шумиха, будет неудобство, некрасиво это все, но в принципе вы просто в гостях. Вы как вот в бар пришли, вы начали бурагозить в баре, и вас выпиздивают с бара, вот что вы будете, типа там гнать, что такой плохой бар, и ведь я ж купил там, блин, бухла, посидел там, а они меня выпиздили. В общем, да, и в чем-то я дальше потерялась мысль. Начиная с этого, в принципе, заканчивая тем, что когда чувак просто бежит в конец самолета, начинает какую-то хуйню типа кричать: убейте меня, ну, мне, например, не по себе бы стало лететь с этим гражданином позже, допустим, если бы они его оставили. Как бы хуй просты, что он вообще за личность какая-то. Ну, естественно, все на коня, он просто портит всем жизнь, отправляет. И, ну, грубо говоря, если вы на земле начинаете, пока еще самолет на земле у гейта, вы начинаете бурагозить, ну, в США, по крайней мере, то хуй вы куда улетите, это точно. Ну, никуда вы не улетите, ваш полет закончен, это 100%. Дальше уже зависит от вашего сопротивления, то есть еще могут оформить хорошо. Так вот, я начал про Россию. В общем, мне рассказывал один знакомый приятель. Вот, там рассказывал, как выводят там всяких алкашей, которые там бурагозят, начинают на бортпроводников гнать беса. Их тоже так красиво выходит, но там потом за углом таких пиздюлей вваливают. То есть там с локтя, с колена, по почкам, по печени. В общем, хорошо отоваривают. Так что вот, ну, что тут... Ну, единственное, что, вот видите, вот в США у них там такие законы, там есть 3 уровня, там, типа security breach, да, допустим, вот начинаете, ну, по идее, такое inside information, ну, как бы я по-русски скажу, поэтому можете нормально это все. Вот здесь есть, по идее, на интернете, да, тоже можно найти. Если первая это стадия, если вы начинаете просто там матом курить, скажем, на борт проводника, это первая стадия. Вот. Вторая стадия, когда если вы начинаете там драться в самолете или очень-очень сильно крыть, какую-то фигню там исполнять. Вторая стадия, могут развернуть самолет спокойно, садить, вот, вас крутят, вполне у них есть на это право. И третья стадия, когда вас могут просто пристрелить как бешеную собаку, это когда если вы пытаетесь прорваться в кокпит. Но тут все понятно. Видели многие, как, допустим, на эшелоне там открываются двери, там ставят пистолетку в проходе и выходит кто-нибудь спасать из экипажа. Вот. Если вот в этот момент вы хотите будете прорываться через эту пистолетку, вас спокойно могут убить. Если там маршалы будут сидеть, вас могут завалить просто без слов. Я считаю правильно, почему нет?
летим-то вообще, ребят? VNA. VNA это что у нас? Нет, это... Сейчас посмотрим. Летели от Атланты только что, в принципе, даже еще летим в Джорджии, пролетая южные края, там будет уже скоро Флорида, недалеко осталось уже будет у нас, значит, Джексонвилл контроль, если бы он был вообще. Да, ну действительно, это не только на телевизоре было. Не только на телевизоре было, это больше даже в соцсетях было. Ну, телевизор тоже масса. Вообще, все эти соцсети, СМИ, они очень любят всякое говно. Вот неважно, какая новость, какой в ней посыл, кто прав, кто виноват, главное скандал вывалить и все. То есть это рейтинг, все понятно. Ну и опять-таки телевизор я тоже не смотрю, потому что телевизор это зомбоящик, это зло. В какой бы стране это вообще не находилось, неважно. Корея, там, Россия, США, где угодно. Телевизор ничего путного не приносит, никогда и не приносил. Кроме там, может быть, каких-нибудь шоу, ну там, скажем, Битва престолов, там еще что-нибудь. Ну и то их мало хороших. Да и то это все может посмотреть на онлайн. Так-то да. Ну это в соцсетях все. На Фейсбуке валялось это все везде вокруг. США с полицейскими шутки плохи. Да, в принципе, да. Но опять-таки, разговаривая о том, почему это все происходит. В США очень много оружия, то есть там, грубо говоря, 2,5 оружия, да, на человека по всей стране, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот. И всяких ебанько тоже хватает, которые гангстеров там кидаются, ну, останавливает коп, допустим, кого-то, он выходит и просто шмалять по нему начинает без разговоров. То есть никто, ну, масс-медиа, да, вот эти вот СМИ, они не любят говорить там о вещах, когда там валят там по 3 копа в день, да, потому что никому не интересно, вот когда какого-нибудь там черного, там не черного, не знаю, мекса, неважно кого, а лучше вот если бы еще там с каких-то слоев таких, как это сказать, ну вот если бы, скажем, гея черного завалили, это вообще идеальный просто заголовок. Все, там сразу все подойдут, все либерасты, там геи, черные, там все, Black Lives Matter, все, вся фигня. Поэтому язычные товарищи, я не знаю, если они здесь вообще. Hello, I'm sorry, my friends, I'm speaking Russian here, telling about stories about David Dow, who's on our flight today. It's kind of, but most of you get the picture of what's going on there. And we're talking about mass media, not about your mamas. If you have any questions, English-speaking community, if you have any questions, just shoot it in the chat, so you guys don't feel like you're getting left out with me speaking Russian too much. Сейчас, секундочку, я пока отойду на 2 секунды, вы там пишите. Кстати, ребята, вот сейчас вот будет level off, да, на 3.7.0. Послушайте, как звук изменится красиво. Ну, вы должны это знать. Когда сидите, когда изменяется вот этот компрессор, как это все красиво происходит. Послушайте сейчас.
Да, я здесь. Да, это все был ответ на кто такой Дэвид Дау. Ну, в принципе, он у нас такой гость программы сегодня. От него зависит, от его изображения зависит выигрыш призов. Вот. И я напоминаю, что сколько раз он появится на экране от того момента, как были запущены движки, до того момента, как они остановятся. И когда они остановятся, я скажу, что теперь пишите, мол, в чате, ребята, сколько раз он появлялся на экране, его картинка, вернее. И тогда вот эти люди выигрывают призы. Давайте сделаем следующее. Я немножко сбавлю. Поскольку тут кроме ветра и на эшелоне и компрессора ничего там особо слушать нечего, да, я сбавлю немного звук эксплейна и чуть-чуть врублю вам музяку. Как насчет такого расклада? Ну и мы поговорим. То есть вы там пишите вопросы, какие у вас есть. Не только по симулятору, можете вообще там какие-то личные вопросы, еще какие-то там по авиации, не авиации, там кого мамку там я ебал и так далее. Сейчас только найдем какой-нибудь хороший музончик, потому что, в принципе, я не знаю, предпочтения какие. Доставка подарков на почту. Ну да, в принципе, просто напишите, я потом напишу почту и все. Так, Радио Рекорд. Чтобы так все слышно было, и нас слышно, и меня, и всех. English speaking community, where are you at? You guys have any questions, just shoot it in the chat. While we're cruising, I put the volume down a little bit and put some music up. Грибы только не включать. Да, сейчас грибы будут, бля. И 5 минут назад. Трахал твою мамку ровно 5 минут назад. Такое впечатление, как будто у нас большая часть пассажиров спят уже. Lawrence, yeah, I'm sorry, my friend. We were speaking Russian, but you're just the whole this time I was speaking, I was answering the question about who the fuck is David Dow, and as you know, doesn't need any introduction. If you're any close to aviation, I mean, like a simmer or a pilot or whoever. So we decided to put the lower the volume of the plane right now as we cruise and put some music on and just have a little chat here. So if you have any questions about towards aviation, personal questions towards the company, Blue Sky Star simulations, anything you can ask and just chat. Maybe I can, while you think about questions, maybe I can tell you some news what's going on here. So within few days we'll bring out the V4 version BSS for A320. Just waiting for Eugene to bring out his new version of the plane, which will have FADEC fixed. Shortly after that will be V25, which is already pretty much in production. Maybe I'll bring them out together all at the same time. The website is within days too. I know I told you guys many times the website is coming, but yeah, it should be really coming within days. Hopefully those two things will be together. Then I was just gonna hard to tell, because there's many requests, people requesting fix for Airsoft, and it's probably a thing I should do.
to bring a fix for Airsoft A320. At least give them the V25 version and in main and CFM probably would be too. CFM for FS Labs should be coming out, and in the whole meantime of all of that happening is 777 is getting done. Now on some good news too, some good news. I've been traveling back and forth to Miami with the group of pilots there. They're on type rating for 738. Not me, but them. But I'm there on instructor station, near instructor station, sometimes helping and flying in Boeing Center. So we are recording 738 too, and I got many pilots that work for this aircraft in real life, so they'll help me with that. And of course, we'll record some of the stuff that we can. In FTD, as you know, all these panels in FTD, they're real. They sound just like the same. So all these switches, button selectors, and all that levers, they all sound the same, just like in real aircraft. So there's no point of going real aircraft, spending time to record those if you can record them inside the FTD. So level D, FAA certified, all parts from Boeing, blah blah blah. Any new sound spec work like E175, E195. Of course, I want to do most of the good models that are out there in explain world. Just not too much time for that, but eventually, yes. I have pilots that work for the same. They fly E190, so I can get sounds for that, no problem. So yeah, many projects coming in. It's just that I'm kind of by programming, I'm programming alone, but I got numerous people that work with me as far as pilots and people that record stuff, but to program I have to by myself. I have to do it by myself, and I can't just trust it to anybody else, because this is the type of quality where, like, if you would be a musician, would you trust somebody? You have a band, for example, I don't know. Would you trust somebody to write a song for you and play for you? I don't think so. So and now back with a hot lineup including the stage A340, yes, I will do that. It's called Also guys, ahead of that was Hostin Moore's new track with Mike J called Tonight. Also about 340. We're gonna jump straight into this week's Then and Now. This is my good friend Laid Back Luke. Okay, I'll go by collaboration he did one by one. Back in Have you sorted that guy that is selling your sounds 777? I think. It's called that was funny shit actually. The guy, it's not like he's selling anything. I think he's selling, but he's kind of selling underground. Of course, none of the stores will take him. Like if I would see any sample of my sample that is being out in the stores in any pack, that shit will be closed down immediately, like one day. So I think something like that happened. They closed them down. I don't remember who was that, you or somebody else. I don't know. Somebody else wrote to me that somebody's using my sounds, and a lot of my buddies from Russian communities said the same thing, that he tried to push these sound packs in their streams. Like, there's few streamers that are out there, and of course right away they're like, they talked to me and said, I checked it out, and I think it was like few. He actually admitted that he was taking samples from paper packs and getting them all together and trying to sell it. So what kind of business is that? I mean, I'm not against competition whatsoever. That would be even better, if there is competition, good competition. But if you do something, just do it on your own. Do your packs, your samples. I just kind of, So, and about at 340, it's early to speak on that.
whenever the JAR design will release that plane, we'll start working on that, definitely, yes. And there will be a separate pack for A320, which will be professional pack. That doesn't mean this pack is unprofessional, but it will be more sort of like in details. For example, like I will have to record every single like switch differently in Real Air Boss. So like all switches will have their own sounds. And this one, it does kind of have a variety, but some things are kind of the same. Like we have, for example, 4 types of push buttons, and they're just kind of spread out across the cockpit. Not like you hear them, but they just spread out. And the new one, it's going to be a professional pack sold separately. It would be a preparation for possible model from JAR Design 318, I think. What is хуй? What is XY? Хуй знает, что там в буквах. Okay, and last question. FMOD in the future. FMOD. What is FMOD? Sorry. Oh, is that a new sound engine? Well, I don't see any reason for that. All functionality that we have in this sound engine is pretty much same or better. The question is about licensing and easy, if it's easy to work with as far as programming language. So kind of got used to this one. I got like plans to release some kind of small aircraft like PC-12 or something from Carinato to try a different sound engine from, can't say who yet, but same old features but kind of different language, maybe easier to program. I will just try, I have to try different things. Хуй? No. Хуй, yeah. That means dick, cock, whatever. Oh, by the way, guys, some more news. As most of you know, down below in the description there's my YouTube channel, which mostly is for my work, to show the sound packs and give previews and blah blah blah. A little bit of flying. I am, and some more people, planning to open a new YouTube channel where we'll have, get ready, we will have tits, aviation, fun, humor, music, and much more. So stick around for that, it'll be fun. I'm planning to get some short movies, like short scenes, both in Russian and English language. So, as well as me kind of progressing into my aviation world. I still don't know if I want to go work for any airline. Possibly not, because it's just not my thing. Not too much freedom there. Maybe for business aviation in the future. Maybe 50-50, depending on my desire. But I will possibly have also more videos on how stuff is done, and explaining more in details, flying with different cameras. Sort of like if you know Steve O'Caniva or Fly Chops, both these guys' names Steve. So sort of like that, but just on a different level, not copycat or anything. So those are some good news on that, as well as for a little motivation, I perhaps will stream more
and kind of stream more professionally, I would say. So I'm just kind of in the process of moving here, so I can't really like stream. There's nothing to stream. So whenever I move to a new apartment, I will start stream possibly with and have some sort of like a small donations just to keep it going. So if you guys like that idea, thumbs up. Задержка стрима. Я не знаю, сколько там секунд. Наверное, что-то есть такое. У вас будет авиашоу. Я просто ничего не понял. Оно будет посвящено Симерам, тип. Flight Sim Con. Ну это разве авиашоу? Это просто, наверное, какое-то собрание. Flight Sim Con. Это типа как Flight Sim Con. Окей, я понял. Это просто туда всякие девелоперы, наверное, будут хуярить. Я не знаю, я туда еще, наверное, иду или не иду. Ну, надо бы, как бы, я думаю, познакомиться. Ебальнички понабить кому-нибудь, мамок выебать. Или мне ебальнички разобьют, не знаю. И, кстати, тоже там со многими девелоперами не очень шарю. Допустим, вот X-Aviation у меня вообще просто с самого начала не пошло. Ну, там с ними мало кто ладит, кроме их самих. Не знаю, почему... Yeah, Steve was dope, man. For real. Dope job. This is one of the reasons I don't want to go to like regional airlines or, you know, just airlines period. You're better off flying, much more better schedule flying like some small shit, much more freedom and just fun destinations. Same pay, sometimes better pay. So no fucking regionals for me, definitely. Maybe I work for 1 year if I do, just to see what kind of slavery it is. And guys, as most of you know, there's this air show, real air show. It's called Oshkosh in Wisconsin, about 2 hours away from me. I live in northern Illinois, I would say, like 40 minutes away from Chicago of driving. And let me see. Hopefully I didn't miss my top of descent here. Record Club Steve Aoki. Has anybody was watching on the top of descent here? Probably not. I wasn't, so looks like no, we're still in cruise, so top of descent is far away. Anyways. Aoki's house. Hello, mother. No. Okay, so I was about saying about Oshkosh. So it's a great show. I was there last year. A lot of aviation enthusiasts and YouTubers there. If you know, like M08, M08, Fly Chops, like all these crazy air shows every day for like a week. So if you anywhere in the United States, I advise you to, even if you are in the United States, there's people coming from all over the world, and it's about 50,000 planes coming into that show, and they just like stationed there everywhere on the grass, there, and they just kind of have like tents and shit, and they just hang out there. Shows every day, from morning till evening, sometimes night shows too. Beautiful, a lot of performance, a lot of nice aircraft. That's where I'm gonna be for sure. I missed Sun and Fun in Florida. Steve was there. Shit, I'll get there someday. Maybe when I get a little bit more famous on YouTube wise, if I ever do. XP1101 RC2 release. Is that a release candidate? Is that an official release? Getting in is hard. Where in Flight Sim Con? I'm not sure. I didn't even Google. It's not like to this point. I don't think I'm. Just got so much stuff to do. I'm not on that level yet to kind of participate there. I sell good, get you know,
But mostly there, I think it will be like plane developers or something, or like big. I don't know. I will look into that. Thanks for the heads up. Guys, do you like this music or should we switch to another channel? Because there's some Indian reservations going on over here. I think we should switch and try something else here. Not to say anything bad about Indian reservations. Last year I was in one, and it was just beautiful. In the United States, it's near Houston. I think it's a few hours away. It's just beautiful nature and like Native Americans, Indians. They're just Indians, Native Americans. I'll say, everybody used to call them Indians. Well, just great people. Fun to talk to. Okay, which one we should No. I don't care what you care or not. Гоп FM, хотите послушать? Медляк FM, Record Chill Out, Record Dubstep. Гоп FM, хотите, да? Такая любовь. Ну это же даже не гоп какая-то. Кто это вообще слушает, я не знаю. Кто-то ж слушает, раз есть. Так, у меня просто сыпь пошла, если бы я это послушал дольше, чем 5 минут. Радио Рекорд, нормально, медляк. Chill Out, может быть Chill Out. Ну, это такая музыка, вот как типа в немецких фильмах, когда кого-то ебут. Чем-то, стулом там, не знаю. Так, вот есть еще Дэнскор. Посмотрим. Что-то как-то приуныло радио немножко. Пошло, видно, все в подряд. Но у них поздно там просто. Хотя мы можем просто вот так вот поставить как-нибудь здесь. И, честно говоря, ни одна из этой херни мне не понравилась тут пока что. Наверное, вот здесь вот самое. Да, грибы здесь, кстати, есть. Вот, да. Но это топ-100, походу. А что это за Вите надо выйти? Кто-нибудь знает вообще, что это за говно? Это не говно. Гориллас. Не тот GoPro, наверное. Record Deep. Да, мне, кстати, тоже говорили, что Record Deep нормально. Давайте Record Deep захерачим. Ну, там сейчас какой-то фанк идет. Блин, я вот такой человек, если я включаю трек, и мне, допустим, первых 5 секунд не нравится, я его сразу выключаю. То есть, ну вот, первые 5 секунд решают, вот, если там чем-то заинтересует меня. Ну вот, меня не заинтересовало, например. Валентина. Вот это. Блин, я, наверное, уже заебался этими музыками, пытаюсь что-то выбрать нормальное. Блин, не знаю, честно говоря, что здесь есть еще. Конкурс? Нет, про конкурс мы не забыли. Ну, по крайней мере, я не забыл. Я не знаю, вы забыли или нет. Кстати, давайте напомним про конкурс.
Та-да! Надо знать, как сделать сейчас. Ну ладно, уже поздно. В принципе. Надо было просто seatbelt sign перегорнуть туда-сюда. Так, ну ладно, давайте пойдем что-нибудь включим, что ли. Так, у нас Top of Descent банана уже через 120 миль, в принципе. Чуть дольше, чем я думал, все это заняло, ну, уж простите меня. Надеюсь, никому на завтра на работу не нужно. В школу там, я не знаю. Или если нужно. В принципе, все молодые, поэтому такое дело. Drum and bass. Я думаю, что это расколбас там будет. Drum and bass. Transmission. Что это за transmission такой? Че, Армин Ван Бурен нормально стяли, в принципе. Телочки поют. Но это я не сказал бы, что это такая офигенная песня из Армина, которая мне нравится. Под это точно можно уснуть. Давайте тогда, ладно, все, я включаю, короче, радиорекорд. Это основная, да, точка. И пусть оно там что хочет, то играет. Чтобы никого не заебывать. А, так у вас там же майские праздники. Точно, точно. Копирайт музыки, ну да, оно напишет, там ничего такого особого не будет, оно просто напишет то, что мне нельзя монетизировать это видео, но я так-то и не собираюсь. Какая там монетизация, когда там стримы, их не так очень кто-то много смотрит, то есть моих видео там на канале, когда кто-то смотрит, это какие-то промо-ролики, там именно модели, да, то, что я выпускаю, там, звуковых пакетов. Ну и даже те, там, скажем, я ради прикола монетизировал там один, там что-то мне 15 центов капнуло с 20 тысяч просмотров. Ну то есть там вообще смешные деньги. На ютубе на самом деле зарабатывается-то, как вы знаете, вообще не этим путем. Там, да если у вас там сотни тысяч, там миллионы просмотров, там другие деньги идут, это одно. Но еще плюс то, что самый главный заработок в ютубе, вообще всех этих ютуберов, это внешняя реклама просто. Даже не та, которая на ютубе, а внешняя, то есть там... Пришел ко мне дядя Вася там и сказал: "Хочешь, слушай, мне нужно гондоны зарекламировать на твоем канале". Я говорю: "Нет, я не рекламирую гондоны, я только вот, не знаю, стропоны рекламирую". Окей, давай стропоны. Заплатил мне деньги и все. Диско 90-х, ну, кстати, тоже такой, знаешь, нормальный вариант. Посмотрим, что там диско 90-х. А где оно вообще? А, дискотека 90. Ай, блядь. Вообще пиздец. Ну ладно, пусть хуячит, как хотите. Молодость, да, в принципе. Конечно, зашквар полный, ну ладно. Кто такой адмоб? Пытался заработать с помощью игры плюс бота, в итоге накрылось. Не знаю. Моя цель не то что заработать на ютубе, а просто по большому счету вот что сейчас на ютубе, это просто является как бы там всякими промо-роликами для моего продукта, чтобы народ вообще видел, что он покупает, правильно? Ну и то, что я выкладываю, от нефиг делать, там какие-то свои заходы, посадки туда-сюда, стримы опять-таки. Ну, если я сделаю именно на канале какие-то стримы с донатами, там, не знаю, Twitch, может быть, как вот или YouTube, как это делает, там, скажем, Брокен, либо Йофи, вот сейчас недавно тоже начал всю эту монетизацию делать. Ну, это просто как больше энтузиазма будет все делать, потому что, сами понимаете, времени как бы хочется и то, и третье, и десятое сделать, а если сидишь... Ну, плюс я какие-то тоже, наверное,
полезные вещи смог бы дать, да, то есть какие-то знания свои в авиации, они у меня есть, как-никак. Как бы модератор Совсима не говорил, что у меня нет их, у меня они какие-то есть. Знать все в мире невозможно, таких людей нет, и всегда кто-то будет знать больше, чем тебя, даже в авиации, неважно где. Я думаю, что я могу принести что-то полезное, в принципе. Ну и плюс какое-то развлечение, там, я не знаю, будем стебать людей, значит. Ну, это что касается стримов, да. Но опять-таки, это очень узкая аудитория. Хотя вот я вижу у Брокина довольно-таки херач достаточно там просмотров на одном. Брокин летает, ему просто интересно летать, чтобы там что-то делать. Там просто какие-то, я не знаю, новые там сценарии пробовать, новые самолеты, там новые эти самые аддоны. И типа летать как надо. Ну вот. Для меня вот это вот в симуляторе летание как надо, это уже в принципе давно на автомате, поэтому мне как-то больше просто больше веселья, больше развлечений, новости какие-то, что-то там поговорить, там обсудить. Значит, такие вот дела. Ну, не знаю, я ничего не буду говорить насчет там, если у кого-то есть подозрение, что накрутка, не накрутка. Ну, зачем ему это, в принципе-то? Супер дискотека 90-х. Довольно-таки живенько там все идет, когда, допустим, вот я захожу иногда, просто у меня YouTube всегда открыт, в принципе, я смотрю, что появляется лайв. Общаются они там довольно живо. Главное там же не то, что там просмотры или какие-то, сколько там людей. Главное какое-то общение. Вот у нас тут сейчас происходит общение, уже хорошо. Это, кстати, для тех людей, которые смотреть будут там. Потому что, вот есть люди, которые стримят, потом смотрят. Ну, конечно, для англоязычных это будет вообще жопа. Они выключат наполовине, потому что скажут, что за хуйня. Тут, конечно, дилемма большая стоит, потому что у меня 90%, даже каких 90? 99% это англоязычные покупатели. Естественно, они все тоже собираются смотреть туда-сюда. И мне как-то нужно им рассказать тоже, с одной стороны, что будет происходить, что происходит, объяснить что-то. Желание больше, конечно, на русском стримить. Таки как-никак. $100 на донатах. Ну, не знаю, его дело. В конце концов, зачем его винить в этом? Даже если он хочет заработать на этом. Сейчас, как бы, дела, как все знают, с экономикой в России-то не очень, это первое. Второе, то, что он приносит какой-то контент, правильно, он что-то делает для вас, то есть он старается, сидит, там, покупает камеру, там, покупает это, то, третье, десятое, расставляет, пытается вас развеселить, то есть он вкладывает свое время, почему бы и нет? Я считаю, это правильно, в принципе. Я все пока что делаю на таких началах личных, то есть мне хватает денег с продаж, то есть, если просто я бы делал донаты, это чтобы просто в качестве какого-то мотиватора, чтобы больше их делать, и все. То есть, это уже как бы больше зависит от донатов. Ну и опять-таки, еще раз, возвращаясь к тому, что, в русском симмерском комьюнити, как бы, меня очень-очень много не любят из-за того, что я там говорю правду, иногда могу подъебать, иногда могу там затроллить, вот. Много людей воспринимают это просто все очень всерьез, не зная меня лично. У нас, кстати, ребята, уже 70 миль до снижения, пора будет подготовиться как-то. Английские субтитры, да, можно поставить, но видишь, дело в чем? В том, что никто не станет смотреть русский стрим с английскими субтитрами, англоязычные люди. Они посмотрят 10 минут и выключат. То есть, главное общение, главное какое-то взаимодействие там стримера и публики. Поэтому
А разорваться на две части, как вы видите, не получается. Начинаю с вами говорить, уже перехожу полностью на русский. И наши англоязычные товарищи уже давно наверняка ушли даже с комнаты, поэтому я уже даже не переключаюсь. Ой, блядь, что это за говно? Мне говорили, друзья, что ты не... Так. Давайте посмотрим, что на главном. Блядь, что за... Come on, baby, do it, dance. Да что ж такое? Может, Russian Mix поставить? О, тебе тает лед, пожалуйста. Не, ну это уже слишком. О! Вот музяка. Так, ну, дальше читаем. Да, 4-6 часов стрим, ну, представляете, это очень, как бы, выматывает, я думаю. Если у него, тем более, я уверен, еще есть какая-то основная работа. Тем более, еще рожей своей светить, понимаете. Я тут сижу, могу отойти туда-сюда, он там сидит просто. Джар видосы пилит отдельно на английском и русском. Ну, Джар, ты имеешь в виду кто? Женя? Джар А320? Ну, русские маты ждут, я могу сказать. Хуй. Джар, я вообще не знаю, что он пилил видосы. Может, пилит просто какие-то там эти самые рекламные видосы, и то. Ему это не интересно, он разработчик. У нас 40 биль там уже. Ну, в принципе, тут знаете, тут заход очень простой. Тут просто даже можно не напрягаться. Там ограничение, по-моему, одно всего лишь есть. Если оно вообще есть. Вот, нормальный музон пошел. ОТК, Хитер, Венгу, Балки, RXN. Swag, нормальная точка. Вот джингл вроде 8000 есть и все. А сейчас будет такой прикол, что джингл там не введен по ограничению. Я сейчас его введу, и у меня банана переместится очень быстро. Да, у меня там стоит, блин. Походу мы уже должны снижаться. Может, даже придется крутануться там. Да, видите, что получается? У меня уже этот самый... Ладно, давайте поползем вниз потихоньку. Сейчас мы сделаем, знаете что? Так, давайте я музяку немножко потише сделаю. Я с вами заговорился, да, и проебал Top of Descent, как всегда. В общем... «4-6 часов». Нет, есть такие люди. Вон там какой-нибудь там Мэдисон прокручивает 10 часов в арму какую-нибудь. Там люди смотрят, там по 200 тысяч просмотров. Но я вам скажу, что в основном это как? Это идет как фон. Там кто-то засыпает или там еще что-нибудь делает. Там просто все. Так, ну давайте у нас... так. Чуть провод от наушника не оторвал. Сейчас мы сделаем Rapid Descent. Короче, что нам нужно сделать? Накручиваем восьмерочку. Накручиваем сюда, вот. Делаем таким образом. Кстати, вот отрабатывали... О, ну это уже... Это тампа, насколько, если я не ошибаюсь. Вот у нас в окне спереди это тампа. Вот там.
Так что не, у нас есть еще время снизиться, ничего страшного. Просто expedite descent такой небольшой сделаю. Немножко дискомфортно будет для пассажиров наших виртуально. А наш чувак, мистер... Кто? Дао. Что-то зависло у меня фигня. Только не крашнись, сука. Только попробуй крашнуться. Блять, что это вообще за хуйня? Вы видели, что только что произошло вообще? Ёбаный гибаст. Он просто взял и перенесся сам куда-то вообще. И что это? Да, спасибо, Explain 11, блядь. Не, ну легче тогда стримить какие-нибудь симсы, я не знаю. И, кстати, вот даже никуда из него не вылезти. Вот это вот полный глюк какой-то. Это глюк типа Explain. Надо интересно посмотреть, что произошло в влоге. Но наш призы это не отменяет. Я сейчас... Блять, I don't fucking know what was that. It's just total glitch. Look at this. It doesn't... I can't get out the plane. It just... Fucked it. Я думаю, я где-то вообще в Неваде, судя по ландшафту. Полное дерьмище, бля, чуваки. Это просто пиздец. На самом интересном моменте, да? Посмотрим, что это за говно вообще. Так хотелось вам показать звуки вот посадочки, захода, конечно. Блять, я вот, ну, такого я не видел вообще никогда. Ну вот. Я понимаю, там какой-то краш. Просто вылет и все. Или еще что-нибудь. Или сасал нагину. А вот чтобы вот так вот. Причем мы вообще... Я не могу не выйти с самолета. I can't move, I can't do anything. Я думаю, что я только что открыл куда-то портал в параллельную вселенную, блин. Автосейв в плейне. Блять. Я не знаю, если он есть. Надо, кстати, узнать, потому что, ну, это вообще жесть. Если, может быть, я думаю, должен быть, надо узнать. Но будет ли он работать правильно с этими самолетами, хер его знает. Но надо узнать. Я узнаю, если я буду стримить дальше еще, то я узнаю, конечно. Потому что это полный отстой, летишь. Может, народ хотел посадочку посмотреть, еще что-то. Yeah, as you see, guys, it's something happened and explained that I never seen fucking before. We just stuck in the cockpit, can't move, can't get out the plane. We're somewhere in Nevada probably, or maybe on Mars. Maybe we got transferred to Mars. I don't know. I think we just got in a wormhole. Anyways. Окей, хорошо. Давайте так. Вот, еще раз. И на счет 3 пишите, сколько раз вы сегодня видели мистера Дао. How many times you saw Dao today? Mr. Dao, how many times you saw Dao? First 3 will win the prizes. Да, я видел у Брокена, такая же фигня была, у него там постоянно. Блять, я не знаю, может быть это сырой еще этот 11 Explain или что-нибудь еще. Вот. Майки, не знаю, по-моему, ни один симулятор толком нормально не работает. Везде какие-то out of memory, еще какая-то хрень, еще какая-то хрень. В общем, полная хрень. Пошла хуйня по... Что же поделать, ребят? Хотите, я не знаю, если вы еще хотите на стриме повисеть, я могу его загрузить, скажем, в аэропорту туда, куда мы летели, и просто сделать коробочку очень быстро, чтобы вы видели все эти звуки touchdown, все эти shutdown. Я его просто сразу на полосе поставлю, не буду катиться долго, не буду рассказывать, просто заведу сразу на полосе. And for English speaking community, since we have this sort of problem,
You guys, I can do this. I can go to Fort Lauderdale Airport, just load it on the runway there, automatically start it, and do like a closed circuit there, you know, just the traffic pattern, and show you how it behaves, you know, on the touchdown, the reverse sounds, the shutdown sounds, such like this. So it's gonna be much more quicker. No startup, no plan, no nothing, no crazy stuff. Да, музыка танцует, пацаны. Танцуй, танцуй! Стоп, на счет 3 давайте. Хорошо, давайте так, ребят, потому что, ну, кто-то еще подсоединился, может, кто-то не видел. Давайте так, я сейчас сделаю еще один облет, ну, просто вокруг коробочку сделаю. I will do a traffic pattern. Я опять этого DAO покажу несколько раз. Это займет буквально вот 15 минут, вся эта коробочка, 10 минут. И тогда я скажу на счет 3, я сделаю так. Я напишу 3, 2, 1, и после этого вы начнете писать. Потому что, может быть, была задержка или еще что-нибудь, да? Так будет честно, как вы думаете? Okay, for the English speaking, let's do it like this, so it be more fair. Since maybe some guys joined us later or earlier and they don't know how many times. So I will do a traffic pattern on the same plane, starting on the runway. It's gonna take 15 minutes. I will post again picture of DAO at the times we're doing traffic pattern, and then I will write in chat 3, 2, 1, go, for example, right? And after go, the first 3 with the right answers will win. How about that? Catch me outside. Ну вот, ты там как раз там люди перекурят. You have time to smoke, to jerk off, to do whatever until I load the explain. Obviously, this has been fucking crazy ass crash. I've never seen before that kind of shit. Anyways. And meantime, I'll start it up. So everybody got the rules, right? English speaking community. Everybody got the new rules, yeah? So we'll make it more fair for everybody. Since it's been a crash and all this crazy stuff. And perhaps the lag for the stream as well. Я думаю, что он вообще автоматически куда-то перенесся, хуй знает куда. Интересно. Confirm. So we'll take a little music break, guys, and while it's loading, while everybody gets together, and I'll get back to you in like 2 minutes.
Я тут, значит, ну, сейчас движочек. Okay, Steve, what happened? Yeah, I don't know, some crazy ass crash. The people say they happened to them the same kind of thing. We got stuck on the ground with some Nevada or whatever. I don't know what the fuck is that. So, anyways, new rules because a lot of people were absent and they lag on the stream and blah 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 and this and crash and that. So we'll do a traffic pattern on A320 around Fort Lauderdale. Just a quick traffic pattern may take 15 minutes. And I will do the same thing. I will post pictures. So I'll say when I start. We'll start with the first one, and then when I land and turn off, shut down, then I'll type 3, 2, 1, go, and then first 3 will win. So it's kind of got unexpected with the fucking crash. So, anyways. Check. So let me get that shit ready real quick. What's up with that sun? Okay, so we only will get up to like 4,000 feet. 5,000 pound. I'm sorry, kilogram. So, ну что, сейчас полетим, да. Сквирт. Так. I'll do like just enter the departure so it doesn't glitch. But then I'll just do radar vectors and get 4,000 in this bitch. Okay. And for arrival 10 left the same way. Raja. 2995. Yeah, it's completely reloaded everything. I don't know what the fuck was that. Never had this sort of crash. Okay, the plane is ready to go. Oh, never mind. Not quite ready. I can do a flex takeoff, guys, if you like, this time. Flex. Нет, количество показов новое абсолютно, все. Forget about the last times when you saw DAO pictures of them. It will start from now, counting this one. So, this is one. С этой начинаем, это один раз вы его видели. Вот он один, и начинаем. Потом дальше, когда я скажу, что мы закончили, я напишу 3, 2, 1, допустим, go. And I'll write. Okay, so again. This is the first time you see DAO. Count this one as 1. Whenever we land, I'll shut down engines and I'll type 3, 2, 1, go. And then the first 3 persons after my word go would get with the right answers, of course. Okay? Выключаю Amazon, конечно, нужно же послушать.
уже послушать звуканы. Че, поехали, ребятки? Взлетаем по Сиду, а потом просто пойдем векторами. Экс. Все готово, все готово. Пыра-пыра, ля-ля-ля. Снась. А, сейчас будет эта телочка пиздец. Я забыл ее выключить, sorry. She starts to speak right away when you move, so I forgot to turn her off. Ну это был Flex 40, это вообще самый маленький, по-моему, Flex, который может быть. Поэтому не такой он уже не Flex, по сути дела. Еще вот это вот факт, здесь как бы начинает орать. Ну это баг, это не фича. С моей стороны, кстати. Так, давайте подходим. Вообще неправильно, кстати, работает вот эта вот фишка. Вы видели, что произошло? Когда нажимаешь, если бы он шел в Open Climb и нажать на Vertical, он бы набрал тот Vertical, на котором он находился на данный момент, а он его ресетнул просто. Хотя, может быть, там две есть. Не, он одинаково работает неправильно. Что нажать, что так. Doesn't work right anyways. Потому что смысла херачить на Open Climb 1000 там футов в минуту, чтобы потом просто выровняться и все подлетели вверх. Ну, для пассажирского комфорта есть такая фишка, просто нажимаешь, значит, этот самый Vertical Speed Mode. На то время, как ты нажал, какой был у тебя Vertical Speed, он должен словить тот Vertical Speed, словить его и перенести. Потом подкручиваешь его на 1000, и на 1000 уже просто он складывается на Level Off. Так что это еще одна фишка, которую нужно Жене сказать. Бочки жидкость. Ну это неправильно на самом деле. Ну, кстати, там проблемы какие-то были. Женя мне говорил, что там кто-то что-то делал, и с этим Vertical Speed там какая-то жопа. Неправильно работает. Много чего было. Так, мы пока летим, да.
Сквирт-лицо произошел небольшой. О, затрясочка. Это ж Флорида. ЛС у нас на минимум, по-моему, 257. Да, занятный стрим получился, конечно. Как всегда, как я думал, с эксцессами какими-то. Можно вообще на руках по ролл-дейта зайти. Хотите по ролл-дейта зайдем? Можем вообще усложнить. Можем на одном движке зайти по ролл-дейтам. Как вам такой вариант? Пишите, еще не поздно. Когда я где-то 2 мили от пиона буду, уже будет поздновастенько. Как слышим, когда я вывалил предкрылки, уже такой немножко турбулентности звук пошел, да? Херачит на одном движке, да? Не знаю, как он себя поведет, реалистично или нет. Я на тренажере заходил спокойно. Okay, so we will do a raw data approach with a single engine. Single engine procedures, блядь, ну тут нужно открывать сюда. Там, по-моему, flat 2 или flat 3 только. Давайте, ладно, на 2 движках зайдем, просто roll data. Хорошо, заходим в Raw Data. На бусе, конечно, легче намного ролл-дейт заходить. На Боинге.
Давайте manual вправо сделаем тоже. Чуть-чуть правее. Носит нас слегка. Да, увозился немножко, это самое. Check. Check. Stable. Ветерок поменялся слегка. Смотрим на наши песочные часы, да? Пытаемся не разбалтываться. Честно говоря, в симуляторе вот на компьютере сложнее даже, чем в тренажере. Slightly above. 100. 50, 40, 30, 20. Reverse, speed brakes up. Такой firm touchdown. 70 knots. Manual braking.
Так флайт директора специально выкручивал, типа roll data сделать. Я даже больше скажу, тот, кто выиграет, ну, в саундпаке, если захотите А320, я вам скину новый V4. Он уже готов. Так неудобно сидеть. Shut down. Ну шо, поехали. Я пишу 3, 2, 1. I'm writing, guys. 1, and then I write go. Hold on, I'll write go. Подождите, go. Вот, все. После go. 5, 5, 5. Okay. First 3, yes, it was 5 times. So Eddie, Steven, and Tom, Mick or Mike, not sure. You got it right, 5 times. Кто-то сразу уже не ждет. Я же написал 3, 2, 1, go. После go. Okay, anyways, for those, so Eddie wins jar designed plane, any plane of your liking. Congratulations, Eddie. Steven wins any sound pack. Asshole, you could get any sound pack for free. Tom, Mick or Mike wins the second sound pack, any sound pack you like. So the winners, again, Eddie, the plane, Steven, sounds, Tom, sounds. Please write to me. I'll give you my email address here. Okay. Write to my email address with the product you wish according to your winning. Ну что ж ты, Олег, я ж писал 3, 2, 1, go. Первый можно считать, да, 5 было. Было 5. Первый с первым, естественно, конечно. So again, congratulations to those who won. Those products, write to my email address that I sent in the chat. For those who didn't win,
thank you for watching, but in the next streams I will have some prizes as well for you, so it's not the last time. Next stream, I don't know when, but hopefully soon I will give out some more shit. Well, Tom, I don't know. Well, here in my chat, Eddie was first after go, because I wrote that 3, 2, 1, go. After word go, you were supposed to put all this stuff. But you still won the sound pack. Подожди. Было 5 первым. Но ты имеешь в виду, ты считал с полностью с прошлого, что ли? Пока мы не крэшнулись? Или как ты считал? Напиши, пожалуйста, Себастьян. Ну, знаешь что? Я сегодня добрый, поэтому, Себастьян, я тебе тоже вручу пак, саундпак. Окей? Вот. К сожалению, самолет я только один могу сделать, это не в моих силах. Ну тебе я тоже дам саундпак, поэтому пиши на почту, я тебе скину линк. So Sebastian just won, как говорится, приз зрителей, я не знаю, короче, okay. Because of the confusion with the go. Next stream, guys, I will give out some more prizes and hopefully some stuff that you're even like more. So in the comments, just write something, your preferences. What would you like to see next time? What plane? What kind of prizes you would like? Maybe it will be money prize. You never know. You never know. Never know. Евгений Журавлев, не плачь, скоро будет еще стрим. И там будет разыгрываться больше призов, поэтому в этот раз не получилось, в следующий раз получится. Вот. Okay guys, thank you for watching the stream, thank you for participating, and it was a nice conversation, it was a nice fight with you, really enjoyable stream for me. Hope it was as well as enjoyable for you as well. So those who won, write to my email address that I post in a link. Нет, 4-я версия будет бесплатной. Да, у кого уже предыдущая есть. And stay tuned. All descriptions below. Subscribe to Facebook. This is the most, probably the best way to find updates and information on streams as well as new products and other information. Subscribe and hit like and all that great shit, as you know. Вот такой вот был сегодня стрим. Спасибо всем, кто участвовал, ребята. Будет больше призов. Все описания всех мест вы видите под роликом. Кстати, мне очень нравится вот так вот ходить чисто. Эксплойн, прикольно. Можно даже машинку взять какую-то, поездить. Okay guys, thank you for joining us and see you again next time. I will post the next streaming date soon. Bye bye.